Hey everyone, welcome back to my channel Beaker and Board. Today's class is about IUPAC nomenclature of cyclic compounds. Suppose you are given a compound having a three-membered ring. Three-membered ring means these are the carbon atoms. These are the carbon atoms of the cyclopropane ring. It is as if 1, 2 and 3. See, if you consider the open chain analog, it is as if the first and the third carbon atoms are joined to each other. When the first and the third carbon atom are joined to each other, then it gives rise to cyclopropane ring. In the open chain, the 1, 2 and 3 carbon atoms are straight. The first and the third carbon atom are not bonded to each other. But in the cyclic system, in the cyclic ring, each of the carbon atoms are joined to each other to form a cyclic system. It is as if the first and the third carbon, which were not bonded in the open chain, are now bonded in the cyclic system. In the open chain, the first and the third carbons are not bonded. But in the cyclic system, the first and the third carbons are bonded to form the cyclopropane ring. Cyclobutane. So whenever you have cyclic compound, you use the prefix cyclo. You use the prefix cyclo whenever you have a cyclic system. Cyclobutane means it is having 4 carbon atoms, as if 1, 2, 3, 4. If you see the open chain, what can you understand? In the open chain, the first and the fourth carbon are not bonded to each other. But in the cyclobutane system, the first and the fourth carbon now are joined to each other. The first carbon and the fourth carbon are now joined to each other to form cyclobutane system. The same thing goes for cyclohexane and cyclopentane. Cyclohexane means a cyclic ring system having 6 carbon atoms. Cyclohexane, if you understand, so if you see properly, that there are 6 carbon atoms in the cyclohexane ring. 6 carbon atoms. And in the cyclopentane, there are 5 carbon atoms. So when the first and the last carbon atom are joined together, they form a cyclic ring. And those are called the cyclic system. If there are 3 carbon atoms in the cyclic system, then we call cyclopropane. Prop means having 3 carbon atoms. If the cyclic system has 4 carbon atoms, then it is called cyclobutane, having 4 carbon atoms. Cyclopentane means a cyclic ring having 5 carbon atoms. And cyclohexane means a cyclic ring having 6 carbon atoms. So, let us now discuss some of the rules which will help you to understand how to write the IUPAC nomenclature of cyclic compounds. Now see the first rule for naming the cyclic compound. Suppose a compound is given to you in this way. See here, what can you see? We have cyclobutane ring system. We have cyclobutane ring system which is having 4 carbon atoms. The ring is having 4 carbons. Whereas this is the alkyl chain. This is the carbon chain or the alkyl chain attached to the ring. The carbon chain or the alkyl chain attached to the ring. And the alkyl chain is having 3 carbon atoms. The alkyl chain is having 3 carbon atoms. So in case, if you find that the alkyl chain attached to the cyclic ring
has less number of carbon atoms. That means in the opposite way, if the ring has more number of carbon atoms, then the ring will be considered as the parent chain. The ring will be given more priority and will behave as the parent chain. That means in this example, the cyclobutane ring behaves as the parent chain. The cyclobutane ring is the parent chain, whereas the alkyl chain behaves as the side chain or the substituent. This is the first rule. The next rule is if the alkyl chain and the ring has same number of carbon atoms, what can you see? That the ring is having 3 carbon atoms. The ring is having 3 carbons. Whereas the alkyl chain is also having 3 carbons. Both the ring and the alkyl chain has 3 carbon atoms. Both of them have equal number of carbon atoms. In that case, ring will be given more priority and the ring will behave as the parent chain. So, তোমরা এখন অবধি দুটো রুল পড়েছো। ফার্স্ট রুল হচ্ছে যদি রিং এ বেশি কার্বন থাকে আর অ্যালকাইল চেনে কম কার্বন থাকে তাহলে রিংটা বেশি ইম্পর্টেন্স পায়, বেশি প্রায়োরিটি পায় আর রিংটা তখন আমাদের মেন চেন বা পেরেন্ট চেন হিসেবে বিহেভ করে। যদি দেখো যে অ্যালকাইল চেন আর রিং এ দুটোই ইকুয়াল নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস আছে, রিং এও 3টে আছে, সাইড চেনেও 3টে আছে, অ্যালকাইল চেনেও 3টে আছে, তখন রিংটাই বেশি ইম্পর্টেন্স পাবে, রিং এর প্রায়োরিটি বেশি আর অ্যালকাইল চেন তখন সাইড চেন হিসেবে বিহেভ করে। অ্যালকাইল চেনটা তখন সাইড চেন হিসেবে বিহেভ করে আর রিংটা তখন বিহেভ করে অ্যাজ দ্য পেরেন্ট চেন। থার্ড রুলটা বলছে যে যদি কার্বন চেনে বেশি কার্বন থাকে, মানে if you note carefully that the side chain is having 5 carbon atoms, the alkyl chain attached to the ring is having 5 carbons. এখানে 5টা কার্বন অ্যাটম আছে, কিন্তু আমাদের রিংটাতে রয়েছে 3টে কার্বন। রিংটা 3টে কার্বন দিয়ে তৈরি। যখন দেখা যাবে যে অ্যালকাইল চেনে বেশি কার্বন আছে আর রিং এ কম কার্বন আছে, তখন কার্বন চেনটা পেরেন্ট হিসেবে বিহেভ করে, পেরেন্ট বা মেন চেন হিসেবে বিহেভ করে যখন আমাদের অ্যালকাইল চেনে বেশি কার্বন অ্যাটম থাকে। আর ফোর্থ রুলটা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল। ফোর্থ রুল বলছে যে যদি I have given you 2 examples here so that you can understand clearly. দুটো এক্সাম্পল ভালো করে নোট করো, তাহলে দেখতে পাবে যে ফার্স্ট এক্সাম্পল এ যেটা আমি বলেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যালকাইল চেনটাতে আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ আছে। আমাদের যে অ্যালকাইল চেনটাতে আমাদের কিটোন ফাংশনাল গ্রুপ আছে, কিটোন ফাংশনাল গ্রুপ আছে। কিন্তু যদি এক্সাম্পল বিটা দেখো তাহলে কি দেখতে পাবে যে আমাদের যে কিটোন ফাংশনাল গ্রুপ যেটা সেটা রিং এর মধ্যেই আছে, is a part of the ring. ফাংশনাল গ্রুপটা রিং এরই একটা পার্ট, কিন্তু অ্যালকাইল চেনে কিন্তু ফাংশনাল গ্রুপ নেই। তো এরকম যখন কোনো এক্সাম্পল পাবে, এরকম এক্সাম্পলই বেশি থাকে, তো দেখবে যে পার্টে ফাংশনাল গ্রুপ ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড আছে সেইটা আমাদের মেন চেন বা পেরেন্ট চেন হিসেবে কাজ করে। তার মানে এক্সাম্পল এ তে কিটোন ফাংশনাল গ্রুপটা অ্যালকাইল চেনে আছে, তো অ্যালকাইল চেনটা তখন পেরেন্ট চেন হিসেবে কাজ করে। ফাংশনাল গ্রুপ বা ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড যে পার্টে থাকে সেইটা তখন বেশি ইম্পর্টেন্স পায়, সেইটা তখন মেন চেন বা পেরেন্ট চেন হিসেবে কাজ করে। যেমন দেখা যাচ্ছে এক্সাম্পল এ তে কিটোন ফাংশনাল গ্রুপটা অ্যালকাইল চেনের পার্ট, রিং এর পার্ট নয়, ওটা অ্যালকাইল চেনে আছে, রিং থেকে বাইরে আছে,
যখন ফাংশনাল গ্রুপটা রিং এর বাইরে থাকবে বা অ্যালকাইল চেনে থাকবে তখন অ্যালকাইল চেনটা প্যারেন্ট চেন হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু যখন এক্সাম্পল বিটা দেখো, এক্সাম্পল বিতে দেখা যাচ্ছে যে যখন কিটোন ফাংশনাল গ্রুপটা, when the ketone functional group is attached to the ring, শুধু কিটোন না, not only the ketone, any functional group, double bond or triple bond, if it is attached to the ring, then the ring will behave as the parent chain. And if the functional group double bond or triple bond is within the alkyl chain, then the alkyl chain behaves as the parent chain. That means in example A, the alkyl chain is parent, but in example B, the ring behaves as the parent. The ring behaves as the parent in example B. So these are the few rules you need to remember. The first rule, if I summarize out, the first rule is that which states that if the carbon atom in the alkyl chain is less, the ring has more carbon atoms, alkyl chain has less carbon atom, ring behaves as the main or the parent part. Second rule, if both alkyl chain and the ring has equal number of carbon atoms, then the ring gets more priority, ring behaves as the parent or the main part. The next one is third rule. Third rule states that if the side chain, if the alkyl chain has more number of carbon atoms and the ring has less, then the alkyl chain behaves as parent and ring behave as the side chain. The fourth rule and the most important rule is that any part, whether the ring or the alkyl chain, any part having double bond or triple bond or functional group in it will behave as the parent chain and the other will behave as the side chain. That means if the ring has double bond, triple bond or functional group, then the ring is the parent chain and the alkyl chain is the side part. If the functional group double bond or triple bond is attached to the alkyl chain, then the alkyl chain behaves as the parent part and the ring behaves as the side chain. Let's go and solve some examples so that you can understand it better. I'll give you some examples from the previous year NEET and JEE papers through which you can understand the rules that I have explained few minutes back very well. See, in this compound, this is a simply alkane compound. No double bond, triple bond or no functional group is there. So what will you see? Simply check the number of carbon atoms in both the ring as well as the alkyl chain. Alkyl chain টাতে দেখো, alkyl chain টাতে আমাদের আছে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা. The alkyl chain is having 7 carbon atoms. আর আমাদের রিংটাতে রয়েছে, রিংয়ে আছে আমাদের 6টা কার্বন অ্যাটম। রিংয়ে আমাদের আছে 6টা কার্বন অ্যাটম। তার মানে কি আসছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য থার্ড রুল, আমাদের অ্যালকাইল চেনটা বিহেভ করবে অ্যাজ দ্য প্যারেন্ট চেন আর আমাদের রিং বিহেভ করবে অ্যাজ দ্য সাইড চেন অর দ্য সাবস্টিটিউয়েন্ট। যেখানে কার্বন অ্যাটম বেশি থাকবে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্স পাবে। অ্যালকাইল চেনটাতে 7টা কার্বন অ্যাটম আছে। The alkyl chain is having 7 carbon atoms, whereas the ring is having 6 carbon atoms. So ring behaves as the side chain or the substituent, and the alkyl chain behaves as the parent chain. Now let's do the numbering as we do. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you number from the left hand side, then at the third position, we are getting the ring. And what is the ring? It is having 6 carbon atoms, so it is cyclohexyl system. So it is 3
cyclohexyl. Just as we name the side chain first, 3-cyclohexyl, which comes under the category of the side chain. 3-cyclohexyl, no more side chains are there. So simply the word root, the parent chain is having 7 carbon atoms, so it is hept. Hept. Cyclohexyl, hept, and N. So this is the IUPAC nomenclature of the given compound. 3-cyclohexyl heptane. Now let's move to the second example. What can you see from the second example? The second example shows that the ring is having 6 carbon atoms. The ring is having 6 carbons, whereas the alkyl chain is having one. There are 2 alkyl chains. This is one alkyl chain having 2 carbon atoms, and this is one, and this is one, which means that the alkyl chain has less carbon atom. Alkyl chain has less carbon atoms than ring. Which means according to rule 1, ring will get more priority than the alkyl chain. Ring will get more priority, or we can say that the ring behaves as the parent chain. Ring behaves as the parent chain and the alkyl chain behaves as the side chain part. So how to write the name first? How will you start the numbering? Numbering has to be done in such a way that the total locant is less. If you start numbering from the methyl one, it is 1, 2, 3. So what do we get? 1, 1. At the 1 position, we are having 2 methyl groups. 1 position e duto methyl group ache, so 1, 1. At 3 position e ethyl ache. So 1, 1, 3. যদি তোমরা ইথাইলটাকে 1 বলতে, যদি ইথাইলটাকে 1 কার্বন বলতে, সাপোজ জাস্ট আ মিনিট, যদি এরকম বলতে 1, 2, 3, তাহলে কি আসতো? তাহলে আসতো 1 পজিশনে ইথাইল, 3 পজিশনে দুটো মিথাইল, সো 1, 3, 3, which means it is wrong. আমাদেরকে টোটাল লোক্যান্টটা কম দিতে হবে. So that means it is 1, 1, 3. Now what do we get? The next part is, কি দেখতে পাচ্ছি? তাহলে এটার IUPAC হবে আমাদের, এটার IUPAC হবে, let's start the numbering now. আগে নাম্বারিংটা ঠিকঠাক করি. So it is 1, 2, 3. That means it is 3 ethyl, alphabetically ethyl আগে আসে, so 3 ethyl, 1, 1 dimethyl, 1, 1 dimethyl cyclohexane, because now the ring behaves as the parent chain. I cyclohexane দিয়ে শেষ করব. So 3 ethyl, 1, 1 dimethyl, এটা হচ্ছে আমাদের সাইড চেন পার্ট. সাইক্লো তারপর অ্যাড করতে হয়, সাইক্লোহেক্সেনটা আমাদের parent chain হিসেবে behave করছে. The IUPAC name for the second compound is 3 ethyl, 1, 1 dimethyl cyclohexane. Now let's come to the third example. Third example এ কি দেখতে পাচ্ছ? Third example এ দিয়েছে আমাদের এখানে রিংটাতে আছে 4টে কার্বন. রিংয়ে আছে আমাদের 4টে কার্বন অ্যাটম, 4 কার্বন, আর আমাদের সাইড চেনটাতে আছে 1টা, 2টো, 3টে. মানে অবভিয়াসলি আমাদের অ্যালকাইল চেনটা আমাদের সাবস্টিটিউয়েন্ট হিসেবে বিহেভ করছে, আর রিংটা আমাদের পেরেন্ট চেন হিসেবে বিহেভ করছে. রিং এ বেশি কার্বন আছে, the ring has more number of carbon atoms, so it is behaving as the parent chain. Now how do you number?
At the one position, obviously the side chain is alkyl chain or side chain is there. Now again the side chain is complex. যেরকম তোমরা আগের ভিডিওতে দেখেছো, please watch the previous video so that you can understand how to write the IUPAC of alkanes having complex side chains. In that case, now কি বলেছিলাম, the carbon atom which is attached to the main chain, আমাদের main chainটা কি, ring, আর কোন কার্বন অ্যাটমটা আছে অ্যাটাচড আছে রিং এর সাথে, যে কার্বন অ্যাটমটা রিং এর সাথে অ্যাটাচড আছে সেটা হচ্ছে এইটা, the black one, ওটা আমাদের রিং এর সাথে ডিরেক্টলি অ্যাটাচড। তাহলে আমরা ওটাকে কি বলবো, that will be the one carbon, 1 and এটা 2। তাহলে আমরা এটা কি দেখতে পাচ্ছি যে 1 কার্বনের সাথে আছে অ্যাটাচড, তাই 1। আবার 1 মিথাইল ইথাইল, এবার আমরা কমপ্লেক্স সাইড চেনটাকে নাম করছি। whenever you name the complex side chain it is to be written within bracket, আগেই বলেছি যখনই কমপ্লেক্স সাইড চেন লিখবে তখন সেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে। 1 মিথাইল, 1 পজিশন একটা মিথাইল সাইড চেন আছে, তাই 1 মিথাইল। কমপ্লেক্স সাইড চেনটাতে দুটো কার্বন, সো ইথাইল, 1 মিথাইল ইথাইল। তারপরে হচ্ছে আমাদের সাইক্লোবিউটেন, আর তো কোনো সাইড চেন নেই তাই সাইক্লোবিউটেন। তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, এই 1টা কি ডিনোট করছে, এই 1টা ডিনোট করছে যে কার্বন অ্যাটমের সাথে কমপ্লেক্স সাইড চেনটা অ্যাটাচড। The first one denotes the carbon atom of the ring to which the complex side chain is attached. 1 methyl ethyl, this is the complex side chain, and cyclobutane behaves as the parent chain. So this is the IUPAC of the compound given to you. Now about the next compound. The next compound is also having less number of carbon atoms. So again the ring behaves as the parent chain. Whereas the side chain, there are two side chains. One is this side chain and there is another side chain, the methyl side chain. That means there are two side chains here. Again, how will you write? One, 2, 3, 4, 5. Now the carbon atom to which this is the carbon atom. যে কার্বন অ্যাটমটা সাইড চেনের যে কার্বন অ্যাটমটা ডিরেক্টলি রিং এর সাথে অ্যাটাচড, সেটাকে আমরা কি বলবো, 1 বলবো, 1, এটা 2। তাহলে 1 পজিশন আবার কি দেখছি, দুটো সাইড চেন অ্যাটাচড আছে, so that means it is 1 পজিশন অ্যাটাচড, তাই 1। আবার 1,1 ডাইমিথাইল, কারণ 1 পজিশনে দুটো মিথাইল আছে তাই 1,1 ডাইমিথাইল ইথাইল সাইক্লোপেন্টেন, আমাদের মিথাইলটা নামও দিতে হবে, 1,1 ডাইমিথাইল ইথাইল 3 মিথাইল সাইক্লোপেন্টেন। তার মানে এই যে 1,1 ডাইমিথাইল এটা আসছে আমাদের কমপ্লেক্স সাইড চেন, মিথাইল আরেকটা আছে এটা আমাদের সাইড চেন, আর সাইক্লোপেন্টেনটা হয়ে গেল আমাদের ওয়ার্ড রুট। I will bring some more short videos where I will teach you how to write the IUPAC of alkanes having complex side chains. আমি আরো কিছু শর্ট ভিডিও নিয়ে আসবো, প্লিজ ফলো দ্যাট। আমি আগেও ডিসকাস করেছি IUPAC of alkanes, ওটাতেও দেখবে আছেও।
how to name alkanes having complex side chains. Now, after the fourth example, the fifth example is a little different one. Fifth example is that which is having functional group. According to the fourth rule কি বলা হয়েছে যে যেখানে functional group থাকবে সেইটা আমাদের parent chain হিসেবে behave করবে. That means here the functional group OH is the functional group. কি দেখতে পাচ্ছি? The functional group is attached to the ring. That means the ring behaves as the parent chain here. ringটা আমাদের parent chain. ringটা আমাদের parent chain. আর আমাদের যে এইটা যে আছে ইথিলিন, এটা আমাদের সাইড চেন. যে অ্যালকাইল চেনটা আছে, ইউ ক্যান সে, তোমরা বলতেই পারো যে ম্যাম রিং এও ডাবল বন্ড আছে আর সাইড চেনেও ডাবল বন্ড আছে. অ্যালকাইল চেন যেটা সেটাতেও ডাবল বন্ড আছে. তাহলে অ্যালকাইল চেনটাকে আমরা কেন ধরছি না? ফার্স্ট, রিং এ বেশি কার্বন আছে. সেকেন্ড, রিং এ ফাংশনাল গ্রুপ আছে. This is definitely true that the alkyl chain which is attached to the ring is also having double bond. But the ring is having double bond as well as the functional group. And also the ring is having more number of carbon atoms. Ring এ 5টা কার্বন আছে, সাইড চেনে 2টো কার্বন. তাহলে রিং বেশি প্রায়োরিটি পেল. রিং এ ফাংশনাল গ্রুপ আছে, সাইড চেনে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ নেই. তাই জন্য রিংটা হবে প্যারেন্ট চেন. So now let's do the numbering again. আগে ফাংশনাল গ্রুপ সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্স পাই, তোমাদের প্রায়োরিটি রুল পড়িয়েছি. যেখানে ছিল কি যে আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ, যেখানে ফাংশনাল গ্রুপ অ্যাটাচড আছে সেইটাকে লোয়ার প্রায়োরিটি মানে লোয়ার লোক্যান্ট দিতে হবে. তার মানে this carbon is 1, then this is 2, 3, 4, 5. So that means, and this is the ethylene group. Third position এ আমরা যখন শুধু এরকম দেখতে পাই তখন সেটা কি হয়? যখন এরকম গ্রুপ থাকে, যখন এরকম CH2, CH3 এরকম গ্রুপ থাকে তখন এটাকে আমরা বলি ইথাইল. আমি তোমাদের একটা চার্ট প্রোভাইড করব রিগার্ডিং অল দ্য সাইড চেইনস. আর যখন এরকম কোনো গ্রুপ থাকে, যখন এরকম কোনো গ্রুপ থাকে তখন ওটাকে আমরা কি বলি? ইথিলিন গ্রুপ, ইথিলিন সাইড চেন, ইথিলিন সাইড চেন. ইথাইল গ্রুপ একটা হয় আর একটা ইথিলিন গ্রুপ হয়. তাহলে এখানে সাইড চেনটা কি দেখতে পাচ্ছি? ইথাইল গ্রুপ, ইথিলিন গ্রুপ. নাও the nomenclature comes out to be, আগেই আমরা সাইড চেনের নাম দেব. সাইড চেনে আছে আমাদের 3 ইথিলিন, 3 ইথিলিন. আর কোনো সাইড চেন নেই. তাহলে সাইক্লো, 3 ইথিলিন সাইক্লো, পেন্ট 2 ইন, 2 পজিশনে ডাবল বন্ড আছে তাই পেন্ট 2 ইন, 1 অল. ব্যাস, 2 ইথিলিনটা হচ্ছে আমাদের, সরি 3 ইথিলিন হচ্ছে আমাদের সাইড চেনটা, সাইড চেন যেটা কিনা এরকম ভাবে ডিনোট করা আছে. সাইক্লোপেন্ট 2 ইন এইটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড রুটের পার্ট, ওয়ার্ড রুট বা পেরেন্ট চেনের পার্ট. আর 1 অল হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ. ওয়ার্ড রুট 1 অল যেটা সেটা আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ. So 3 ethylene cyclopent 2 in 1 all. Now let's come to the sixth example. Sixth example. So let's start with the sixth example now. The first thing is numbering, right? We have 2 side chains here. These are the alkyl chains. These are the alkyl chains. And these alkyl chains are having less number of carbon atoms. The alkyl chain is having less number of carbon atoms, so they behave as the side chain. Both the alkyl chains behave as the side chain.
So let's start the numbering. If we number from bromine, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you consider this numbering, then it becomes 1, 3, and 6. One position we are having the bromine atom. At the third position, we are having the ethyl group. ET denotes the ethyl group. And at the sixth position, we are having the Me, that means the methyl group. Then if we change the numbering, if we consider the numbering as start from the alkyl group, methyl group, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then it is somewhat like at one position we are having the methyl group. At two position we are having the bromine atom. And at the fourth position we are having the ethyl group. This is one set of numbering. This is another set of numbering. Now let's start numbering from ethyl. Let's start numbering from ethyl and check whether that gives the lower locant or not. Ethyl group থেকে যদি নাম্বারিং শুরু করি, দেখা যাক যে সেইটা আমরা লোয়েস্ট লোক্যান্ট পাচ্ছি কিনা। তো এটা 1, এটা 2, এটা 3, 4, 5, 6. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে ইথাইল থেকে যদি নাম্বারিং শুরু করি তাহলে 1 পজিশনে আসছে আমাদের ইথাইল, ইটি মানে ইথাইল গ্রুপ। 3 পজিশনে আসছে আমাদের ব্রোমিন, আর 4th পজিশনে আসছে আমাদের মিথাইল গ্রুপ। তার মানে কি দেখা যাচ্ছে আমাদের সেট 2 মানে বি যেটা 1, 2, 4, 1 পজিশনে মিথাইল, 2 পজিশনে ব্রোমিন আর 4th পজিশনে ইথাইল, ওটা লোয়েস্ট লোক্যান্ট দিচ্ছে। If you start numbering from the methyl group, that means the methyl carbon gets the locant 1, bromine gets locant 2, ethyl gets locant 4, then that will represent the lowest locant. That means both A and C set of locant will be wrong. So hence the correct locant is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. So the IUPAC becomes, the IUPAC for this compound becomes 2-bromo. Bromine B alphabetically আগে আসে, so 2-bromo, 4-ethyl, ethyl E আগে আসে, and then we have 1-methyl, 1-methyl, cyclohexane, 1-methyl cyclohexane. So for this compound, the correct IUPAC is 2-bromo, 4-ethyl, 1-methyl cyclohexane. If you see, the correct alphabetical order has been followed. And all these starting from 2-bromo to 1-methyl, এই পুরোটা আমাদের কি side chain denote করছে. This denotes the side chain. Molecule. 7th molecule কি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এখানে আছে দুটো ফাংশনাল গ্রুপ। একটা হচ্ছে আমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড COOH, যেটা আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে উপরে থাকে, তাই জন্য এটা আমাদের প্রিন্সিপাল ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে বিহেভ করে। And but that is outside the ring. কার্বক্সিলিক গ্রুপটা আমাদের রিং এর মধ্যে নেই, রিং এর বাইরে আছে। COOH এর যে কার্বন অ্যাটমটা সেটা রিং এর বাইরে, তাই জন্য কিন্তু we will not use ওইক অ্যাসিড। আমরা কিন্তু ওইক অ্যাসিড বলতে পারবো না, কারণ
এটা হচ্ছে রিং এর বাইরে। যদি রিং এর মধ্যে থাকতো তাহলে আমরা ওইক অ্যাসিড বলতাম। আর তার সাথে আছে আমাদের কিটোন ফাংশনাল গ্রুপ। কিটোন ফাংশনাল গ্রুপটা হচ্ছে আমাদের নিচে। In the priority list, the ketone functional group lies below the carboxylic group. So that means this will behave as the secondary functional group. And we will use the prefix oxo for that. We know that the functional group which lies below behaves as the secondary functional group, and we use the prefix for that. কিটোনের প্রিফিক্স হলো অক্সো। এবার নাম্বারিং কি দিক থেকে করবে? নাম্বারিং এমন ভাবে করব যাতে, নাও সি, নাম্বারিং ফ্রম বোথ দ্য সাইডস will give you the same locant. Obviously, it has been already said to you that the carbon atom carrying the principal functional group gets the lowest locant. That means this carbon atom will be called 1. কার্বক্সিলিক কার্বনটা কিন্তু আমরা আর ওটাকে 1 বলবো না। We cannot consider COOH within the parent chain. We cannot label it as 1 because it is outside the ring. 1, and then if you take this as 2, 3, 4, 5, and 6, then what are the locants you get? You get 1 position, 2, and 6. At the 1 position, you have COOH. At the 2 position, you have chloro. And at 6th position, you have oxo. Similarly, if you number from the opposite way round, opposite way te jodi numbering kora hoy, then what do you get? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then also you get the same locant 1, 2, and 6. At the 1 position, you have the carboxylic group. At the 2 position, you have the oxo group. And at the 6th position, you have the chlorine C. So, you know that if you number from both the sides and you get the same locant, then alphabetically which comes before gets the lower locant. Mane chloro C age ashe. So chlorine will get the locant 2. Oxo O comes later, so it will get the higher locant 6. That means this one is the correct one and this numbering is wrong. It is 1 position COOH, 2 position chloro C, which comes alphabetically before, and oxo O 6, which comes alphabetically afterwards. So that means the IUPAC for this compound will be, that means it is 6 chloro. This one is, sorry, not 6. It is this one first. It is this one. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this becomes 2 chloro, 6 oxo, cyclohexane. Now you cannot write oic acid. Since the CO2H group is outside the ring, you cannot use oic acid. Instead, you will use carboxylic acid. I will attach the suffixes that you need to use. Then you will understand. 2 chloro 6 oxo cyclohexane carboxylic acid. Jodi carboxylic acid group ta, if the CO2H group would have been inside the ring, then we could have used oic acid. CO2H গ্রুপটা যদি রিং এর মধ্যে থাকতো তাহলে ওইক অ্যাসিড বলতাম, কিন্তু ওটা রিং এর বাইরে আছে। COOH পুরোটাই রিং এর বাইরে আছে, তাই জন্য ওটাকে কি বলবো? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। যদি এখানে CHO থাকতো তাহলে ওটাকে বলতাম কার্বালডিহাইড।
রিং এর বাইরে থাকলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, রিং এর মধ্যেই থাকলে ওটা বলতাম ওইক অ্যাসিড। নাও the next one is the 8th example. So the 8th example is almost similar to the previous one. This is again the principal functional group, but that is outside the ring. Again it is outside the ring. So you will not use oic acid. You will not use oic acid. Instead you will use carboxylic acid. Carboxylic acid. So what will you do? Start numbering from here. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. That means this one is the 6th carbon. So what do you get? অন্য দিক থেকে নাম্বারিং করে দেখলে 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. অন্য দিক এখান থেকে নাম্বারিং করলে লোক্যান্ট আসছে 1 পজিশনে আমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, 1 পজিশনে কার্বক্সিলিক গ্রুপ, তারপরে 2 পজিশনে আমাদের আসছে মিথাইল গ্রুপ, আর 5 পজিশনে আসছে আমাদের ব্রোমিন অ্যাটমটা। And if you number from the opposite way, then what do you get? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. তাহলে হতো 1 পজিশনে আমাদের COOH, 3 পজিশনে আমাদের ব্রোমিন, and 6th পজিশনে আসছে আমাদের মিথাইল। So that means এই নাম্বারিংটা ঠিক পরেরটা ভুল। 1, 3, 6 gives you higher set of locant, but 1, 2, 5 gives you lower set of locant. So 1, 2, 5, which means at the 1 position carboxylic group, at the 2 position methyl group, and at the 5th position bromine group is present. That is the correct one. And the next one, 1, 3, 6 is wrong. So let's come back to that. It is somewhat like this. এরকম হবে, this 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 carbon আমাদের এইটা, which is a part of the ring, 1 carbon. Now that means this becomes 5 bromo. Let's erase this one. It is alphabetically bromine B comes first. It is 5 bromo, then 2 methyl, 5 bromo, 2 methyl, and then we are having cyclohexane, carboxylic acid. Again, because it is outside the ring, carboxylic acid. Now, the last example is somewhat like this. This is an ester functional group. Ester functional group lies above in the priority list. Ester functional group which lies above, so this will be considered as the principal functional group. But again, this is outside the ring. C2H5 যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের রিং এর বাইরে আছে, that is outside the ring. So that means you cannot use OH. You will not use OH for that. What will you use? You will use carboxylate. You will use carboxylate, since this is outside the ring. And we have a secondary functional group as well. এই যে আমাদের ketone functional group, যেটা আমাদের secondary functional group হিসেবে behave করছে. So we will use the suffix oxo for that. Not suffix, the prefix. So numbering, again, numbering is, this one is 1, this one is 2,
2 carbon, 3, 4, 5. So this becomes, তাহলে এটা হবে 2 oxo, 2 position এ ketone আছে. Oxo is the prefix for ketone functional group. Ketone, when it behaves as the secondary functional group. 2-oxo cyclopentane. 2-oxo cyclopentane carboxylate. You need to use just a minute. A slight mistake. When we write the name of ester, আমাদের ester আছে. So what do? We write R dash first. R dash means the alkyl group attached to the oxygen atom of ester. We have an ethyl group. R dash is the ethyl group attached to the oxygen atom of the ester. So we will write ethyl first. After ethyl, we will give a space. IUPAC is a one-word substance, one-word thing. But when you name ether, there should be a space between the alkyl group and the other part. So আগে ethyl হবে. Ethyl is the R dash attached to the oxygen atom of the ester. Ethyl, and then we have, give a small space. Don't write any dash, কোনো dash থাকবে না. Ethyl 2-oxo cyclopentane carboxylate. You will not use OH, you will use carboxylate because this is outside the ring. ring এর মধ্যে থাকলে OH বলতাম, ring এর বাইরে আছে তাই carboxylate. The ester functional group, ester outside the ring, so we use carboxylate. 2-oxo is the prefix that we use. Prefix when ketone is secondary functional group. So this is the end of today's class. I will bring some more videos regarding the IUPAC of cyclic compounds, and through that it will be clear to you completely. Please like, share and subscribe to my video and watch till the end so that it is beneficial for you, not only for your school exams but also for your competitive exams. Thank you everyone.